মেবি আমাদের অনেক মিডিয়া ভাইয়েরা এটা শুনেছেন। তিনি বলবেন যে আহসান এস মনসুর, আমি কি মনিরুস সালেহিন কি বলেছি, ইট উইল নট ক্যাপচার দ্য নিউজ পেপার হেডলাইন পারহ্যাপস, কিন্তু আপনার কথা লোকজন বলবে যে তিনি বলেছেন যে প্রণোদনা দিলেও যা, না দিলেও তা। আমি মনে করি যে প্রণোদনা ম্যাটার্স। সেবা দিচ্ছেন, আমরা তাদেরকে দেবো, হোয়েদার ইট ইজ এট দ্য এয়ারপোর্ট অর এট মাই মিনিস্ট্রি অর ইভেন এট দ্য হাই কমিশন, ইট ইজ টেকেন ফর গ্রান্টেড, দে বি গিভেন। আরও বেশি করে দেখবো যে হাউ উই ক্যান প্রোভাইড preferential service to our expert workers, especially those who are bona fide remitters. Honorable Chief Guest of today's seminar, Mr. Imran Ahmad MP, Honorable Minister, Ministry of Expatriate Welfare and Overseas Employment. Our guest of honor, His Excellency Isa Yusuf Al Duhailan, Ambassador of the Royal Kingdom of Saudi Arabia in Dhaka. Chair Professor Masood A. Khan, our distinguished discussant Dr. Ahsan S. Mansoor, Dr. Habibur Rahman, Shahidul Alam, Mr. M.S. Siddiqui, and Mr. Ali Haidar of Baira, and the distinguished presence and our friends from media. Assalamu alaikum and very good afternoon. In fact, I don't want to tax your patience anymore. You are on the verge of having it broken. আপনারা অনেকক্ষণ যাবত শুনছেন। আমি কিছু কথা বলবো, এটা হচ্ছে যে I will be a bit bilingual at some point because we have a very important guest of honor. Because the presence of His Excellency the Ambassador of the Royal Kingdom of Saudi Arabia in this particular seminar is very important, due to one particular reason, as he has already mentioned, that Saudi Arabia has been or used to be for some time the country from which we get the highest amount of remittance. And today's discussion is remittance inflow in Bangladesh, opportunities, challenges, and probable solutions. So his presence is very significant. এই বিষয়ে যখন আমি কথা বলবো, I would like to speak in English for the understanding. I must thank at the very beginning of my statement, thank the respected keynote speaker for her very elaborative presentation. She has been able to amply identify the problems and challenges, and at the same time pointing out at least some probable solutions. এবং এরপরে যারা আমাদেরকে বলেছেন, আমাদের সম্মানিত ডিসকাসেন্ট যারা আছেন, তারাও খুব চমৎকার অনেকগুলো বিষয় নিয়ে কথা বলেছেন। সো ফর দ্য সেক অফ ব্রেভিটি আই উইল বি a bit specific so that as I said, যে আমি আপনাদেরকে আর আপনাদের দৈর্ঘ্যচ্যুতি শেষ পর্যন্ত না করি। ওকে, আই ক্যান সে a lot of things. নাম্বার ওয়ান, আমাদের মাননীয় আহসান এস মনসুর, তিনি অত্যন্ত অভিজ্ঞ একজন মানুষ। তিনি যে কথাটা বলেছেন যে আমাদের পার ক্যাপিটা রেমিটেন্স ইজ ওয়ান অফ দ্য লোয়েস্ট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, ইফ নট দ্য লোয়েস্ট, অ্যান্ড অ্যাট দ্য সেম টাইম হি হ্যাজ নোটেড ইট যে আমরা এখানে কাজ করছি আমাদের স্কিল ডেভেলপমেন্টের জন্য, এবং আমরা মনে করি যে বাই just investing in more skill development, we are in a position to make a shift from unskilled migration to skilled migration. So this is a paradigm shift that we envisage in our 8th 5-year plan as well. আমরা ওই লক্ষ্যে কাজ করছি, এবং এখানে যে জিনিসটা আমি আসলে বলতে চাই যে এখানে দিস ইজ এগেইন এ ভেরি কনসার্টেড এফর্ট। আমাদের যে এই এনজিও যিনি আছেন কম্পিটিশন কমিশনে, উনি বা আমাদের যে মিডিয়া বন্ধুরা যারা আছেন, যে হাউ উই ক্যান মেক পিপল অ্যাওয়্যার অফ দ্য ইম্পর্টেন্স অফ স্কিলস। I must not hesitate to admit people in general are not very much interested in getting skill development training in our country, in our culture. আমাদের যে ডেসপারেটনেস আছে to go abroad at any cost. I will come back to that point later because cost নিয়ে এখানে কথা হয়েছে, আমি তুই একটা কথা বলবো। So এই জিনিসটাতে how we can make people aware, how we can motivate them, we need to work together. Government is doing its best. There are as many as 22 ministries and divisions who are working
in this area of skill development. We have got our partners in the civil society as well. They are working. আমরা কতটুকু সফল হতে পারছি সেটা দেখার বিষয়, but there is no alternative to skill development if we really want to increase per capita remittance. এটি আসলে আমাদের জন্য এখন যে অবস্থায় আছে এটি খুবই খারাপ অবস্থায় আছে, if not in a very shameful state. আমি বলবো যে এটি as compared to our comparator countries, neighboring countries, তাদের তুলনায় আমরা খুব খারাপ। আমি আমাদের এই ডক্টর হাসান এইস মনসুরের একটা কথা কিছুটা আতঙ্কিত বোধ করছি এই বিষয়টা। আমি আই জাস্ট ওয়ান্ট টু এক্সপ্রেস মাই ভিউজ। কারণ হচ্ছে যে উনি বলেছেন যে রেমিটেন্সের প্রণোদনা এটি বাড়ালে বা কমালেও বা না থাকলেও কোনো হ্রাস বৃদ্ধি হয় না। I beg to differ with him. I am not an economist. উনি অত্যন্ত অভিজ্ঞ মানুষ, অত্যন্ত জানাশোনা মানুষ. He might have his own reasons, but I am a practitioner in the migrant field. I have been here for more than 5 years now. উনি নিজেই তার বক্তৃতার অন্য এক পর্যায়ে কিন্তু বলেছিলেন the government should or the Bangladesh government should try to minimize the gap in the spread between cup market and the official channel. তো আমি যদি আজকে যে 2.5% দিচ্ছি এটা যদি কালকে আবার কমিয়ে দিই, then what are you going to do? You are just widening the spread. So আপনি যতই বলেন না কেন যে it is as good as adding water to a flowing water body like a river এবং it's not working, আমি সবিনয়ে স্যার আমি আপনাকে বলবো যে প্লিজ রিকনসিডার ইউর পয়েন্ট অফ ভিউ, বিকজ ইউর অপিনিয়ন ম্যাটার্স। মেবি আমাদের অনেক মিডিয়া ভাইয়েরা এটা শুনেছেন, তিনি বলবেন যে হাসান এস মনসুর আমি কি মনিরুস সালেহিন কি বলেছি, ইট উইল নট ক্যাপচার দ্য নিউজ পেপার হেডলাইন পারহ্যাপস, কিন্তু আপনার কথা লোকজন বলবে যে তিনি বলেছেন যে প্রণোদনা দিলেও যা না দিলেও তা। আমি মনে করি যে প্রণোদনা ম্যাটার্স, ইন দিস কন্ট্রিবিউটস টু দ্য রিডিউসিং অফ দ্য স্প্রেড। সো ইফ পসিবল ওকে, পারাবেন না কি পারাবেন সেটার জন্য হয়তো ভিন্ন মত থাকতে পারে, কিন্তু ইট মাস্ট কন্টিনিউ। সো এটা হচ্ছে আমার বক্তব্য। And now, before I come back to His Excellency, our very good friend, he has been very, very cooperative in all the bilateral issues that we are concerned with. So I must take this opportunity to thank His Excellency, Ambassador Mr. Isa Yusuf Al-Duhaila. In fact, he has responded to each and every question that has been raised with regard to Saudi Arabia. And I thank him on this account once again. Now, what I would like to say is the cost of migration and the reasons for cost of migration is a very talked about issue. There is no seminar on migration which does not talk about the cost of migration. Okay, I would like to draw his attention, in fact his attention has already been drawn, that there is a factor called visa trading or the purchase of visa, and he strongly denied that there is anything wrong at the Saudi end. That's very good, it sounds very, very good, and we wish it is true, and I think it is true as he said. But the question is, there is a problem. The problem is there. So if you want to solve a problem, the first thing you need to know is to recognize that there is a problem. And only then we can locate where the problem is and try to shoot it. So it is widely believed, it is widely perceived that there is a problem of visa trading. Whether the problem lies with us or with somebody else, I think we will seek your cooperation, the cooperation of Saudi government, particularly your cooperation, how we can solve it. Because if we don't solve this problem, as Dr. Tasneem has already mentioned, some 3 billion or 2+ billion dollars are being drained out. So we need to address the problem, and as before, we will be looking forward to the cooperation of Saudi Arabia. They have been a very good friend of us, and we are really glad that they are hosting as many as 2.8 million Bangladeshi people
Though we believe that it is a win-win situation, they are contributing to my country's development as these people are contributing to the development of Saudi Arabia as well. So, just in order to sustain this win-win situation, we need to work together more closely. As he has already mentioned, that we are working on talent partnership, how we can make people skilled and we can send skilled people only. There was a mention by, again I refer to Dr. Hassan, training. So we must not compromise with training, and you need to help us in those accounts as well. So whenever there is a question of sending female workers, domestic workers to Saudi Arabia, sometimes if some people say, okay, I will take care of them, you don't need to train them, I will take care of them. So I think we need to have a common standard stand. Unless and until someone is given this kind of training, nobody is going to go. Because this is in order to ensure her security, her ways, her everything. And we need cooperation, and I can share with you quite happily that we are getting a lot of cooperation from our Saudi ambassador as well as the government of Saudi Arabia. Thank you very much. And before I end, উনি কিন্তু সেই ইঙ্গিতটা দিয়েছেন যে we have a lot of doors or windows open. Now, whose responsibility is it to close it? আমি ওনাদেরকে বলবো যে উনি অলরেডি আইডেন্টিফাইও কিন্তু করেছেন যে what are the loopholes and how we can plug those loopholes, এবং সেগুলো যদি করতে পারি তাহলে আমাদের এই রেমিটেন্সের যে ফ্লো আছে সেগুলো হবে। I want to stop here because of time constraint. I wanted to say something more, কিন্তু সেটা আমি বলবো না। আপনাদেরকে ধন্যবাদ আমাদের এই সেমিনারে আসার জন্য। I would like to thank Better Bangladesh Forum for organizing this seminar in collaboration with the Ministry of Expatriate Welfare and Overseas Employment. As we say that we are the one who have been entrusted with the responsibility of ensuring the welfare of workers as well as the promotion of overseas employment. That is why what we are doing with all earnestness. আমরা সেটি করছি, but ensuring remittance is something that perhaps don't fall on our shoulders. What we can do is to make people aware. আমাদের ডক্টর হাবিবুর রহমান যে কথাটা বলেছেন, particularly one example. In fact, I have the same experience. In fact, I was sent by the government of Bangladesh to a few countries along with some bankers to see for ourselves what is the actual situation. Why don't people send money through legal channels, rather opt for illegal channels? In fact, I have the same experience. So convenience is the number one, and then comes rate. So definitely it is not only Bangladeshi expatriates, all Bangladeshi citizens deserve the right to their service, the public service. So তারা যখন আমাদেরকে সেবা দিচ্ছেন, আমরা তাদেরকে দেব, whether it is at the airport or at my ministry or even at the High Commission, it is taken for granted, they will be given. এবং তিনি যেটা বলেছেন এই জিনিসগুলো আমরা আরও বেশি করে দেখব যে how we can provide preferential service to our expat workers, especially those who are bona fide remitters. এটা আমার মনে হয় যে মাননীয় মন্ত্রী আছেন, we will discuss it with him and how we can provide this kind of service in order to motivate them that we are with you. কারণ আমি এই ধরনের কিছু কথা শুনি বিভিন্ন ফেসবুকে, বিভিন্ন মাধ্যমে, যে আমরা কেন রেমিটেন্স পাঠাবো, আমাদেরকে তো এয়ারপোর্টে আসলে মানুষ বলে গণ্য করে না, আমি ওই জায়গায় গেলে এইগুলো। তবে এইগুলো হচ্ছে আসলে ভাবের কথা। আমার মূল জিনিস হচ্ছে আমার কনভিনিয়েন্স, আমার মূল জিনিস হচ্ছে আমার রেট, যেটি আমাদের ডিজি সাহেব বলেছেন যে আমার যদি 15% ব্যতিক্রম থাকে আমার দেশপ্রেমী অনেক সময় কম্প্রোমাইজড হয়ে যায়। সো আমাদের ওই কনভিনিয়েন্সটাকে তৈরি করতে হবে, আমাদের ওই এফিসিয়েন্সি তৈরি করতে হবে, রেটের গ্যাপটা মিনিমাইজ করতে হবে, প্লাস সার্ভিস তো আমাকে দিতেই হবে। আমাদের যে কৃষক যিনি সোনার ফসল ফলান শ্রমে ঘামে, আমার যে গার্মেন্টস ওয়ার্কার যিনি তার রক্ত পানি করে রেমিটেন্স আছেন, তাকে আমি যেরকম দেখব আমার একজন একে আমি দেখব, পারলে একটু বেশি দেখব। তাকে আমি মন্ত্রী বানিয়ে, তাকে আমি সংসদ সদস্য বানিয়ে রেমিটেন্স পাঠাতে উৎসাহিত করতে পারবো না। দিস ইজ পারহ্যাপস
more hypothetical than real. আমরা সত্যিকার অর্থে যেটা করতে চাই সেটাই আমরা করবো, and we are working for that. I must not miss to thank Bangladesh Bank for taking a lot of different initiatives recently in order to facilitate the inflow of remittance. এবং বাংলাদেশের ভেতরে এবং বাইরে এই যে those who are engaged in হুন্ডি, তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়া, তাদেরকে টেকিং দেম টু টাস্ক, এই জিনিসগুলো যদি চলে ইনশাল্লাহ, I think the remittance inflow will increase to a great extent. And to conclude, I think I must thank all the discussants for their very valuable comments, and the use of this seminar, or the output from this seminar, is for me that we have got some insights. আমাদের যে একজন এই ডক্টর মিস্টার এমএস সিদ্দিকী কতগুলো সত্যি কথা বলেছেন, যে কালচারাল ফেব্রিক, এই জিনিসগুলো, দ্যাট ইজ হোয়ার উই ক্যান প্লে এ রোল অ্যাজ দ্য গার্ডিয়ান অফ এক্সপেট্রিয়েট ওয়েলফেয়ার, এক্সপেট্রিয়েট, আমরা তাদেরকে এই জায়গাগুলোতে সচেতন করতে পারি। কিন্তু ইনবিল্ড জেনারিক যে সমস্যাগুলো আছে সেগুলো হয়তো রাতারাতি পারবো না, বাট স্টিল আমরা যদি এই কাজগুলো করি তাহলে আমাদের রেমিটেন্স ক্যান বি if not doubled, significantly increased, and we are looking forward to that day যে এটি significantly আসবে। আপনারা যারা দীর্ঘক্ষণ যাবৎ almost for 3 hours you are paying very deep attention to all the lectures, I must thank you. আমি আপনাদের ওইখানে বসলে হয়তো এতক্ষণ পারতাম না, কখনো এদিক সেদিক একটু যেতাম, কিন্তু আপনারা দেখলাম যারা সবাই আছেন। I must thank the discussant for their time, for their patience, and thank you again Dr. Masood and his team for organizing this seminar, and we are ready to provide this kind of collaboration with anybody that works for the country, for something that aids to the development of this country. Thank you very much. Joy.